Kia dumedisha ka leina le le botse la marena le mophološi wa rona Jesu Kriste. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Go busha re boya gape mo go boneng jwa morena. Once again, we come unto the presence of the Lord, Le ka go eletsana just trying to advise one another mathapameng a mabotse ga letšatši. this evening. Amen. Praise God. Jwale re tlo no bala Bibele mo Then we're going to read our Bibles mo bukeng ya Genesis in the chapter book, 19. in the book of Genesis chapter 19. Re bala from verse 22 Go tloga temane ya masomepedi-pedi, and then o fihla ka verse 26. up to verse 26. Masomepedi tsela. Yona e baleya ka tsela e. It read as follows. A khofa o tšhabele go ona ka gobane ga ke bone go dira selo o sešo wa fitlha ntse. Ke ka baka leo motse woo ba go reetše go latswa re ke gore o monyenyane. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou be come thither. Therefore the name of the city was called Zoar. Lota ge a fitlha zware ke ge letšatši le šetše le hlabile lefaseng. The sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Bjale morena a nešeta Sotoma le Gomora le tshebela mollo di tšwa godimo go morena. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. A phenkgola metse yeo le molala ka moka le bohle ba ba bego ba agile metseng yeo le tše di medilego nageng yeo. And he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. Mosadi wa Lota a lebelela tša kua nthago mme a ba motho wa letswana. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. A re tswaleng mahlo. Let's close our eyes. Modimo go šedukileng papa o mongwe wa rena Jesu Kriste. Moloki lentšu la gago ke le Modimo re sa lebadile mathapameng a letšatši kgoši. Re a dumela Modimo gore Bibele ke lentšu la gago le ka bala ke motho o mongwe le o mongwe. Mara go tšea moya wa gago papa go bolediša se re se badileng fa morena. Jwale re mema wena monga bophelo papa re tla go tsene le rena ka magare ga program ya Modimo. Modimo wa ka o e rane go fitlha mafelelong morena. Modimo wa ka re šoufaletse palo ya lentšu o šoufatše le ditsebe tša batheeletši morena. Modimo wa ka le sepelo tšwa molomong wa mahlanka wa gago papa re a le sepele le phela morena. Go bohle ba lekwago Modimo wa ka le ba šegofatša. Re tlema meboya ka moka e ka ngwe ya makgahlanong le lentšu le ka leina la morena Jesu Kriste. Re moya go mobe a bone sebaka le tokelo ka gare ga taba ye kgoši. Modimo wa ka re thuše go re fe mantšu a go bolela morena. Modimo wa ka re bolele re sa boifi ebile re sa šie morena ka baka la leemo le re leng ka gare ga lona lekgono. Re ya go mema mong wa bophelo re tšea taolo ka moka kgoši. Re gafela dilo ka moka ka tlase ya letsogo la gago ka Kriste Jesu morena le mophološi wa rena. Amen. Amen. Re a leboga re sabadile lentšu la Modimo. We are thankful as we have read the word of God. Jwale re sabadile lentšu la Modimo. Therefore, as we have read the word of God, So ke sa no rata go bolela ka setlhogo sa gore re tlo bolela ka pitšo ya mogaru pele ga pitšo ya katlhogo. so I would like us to continue with the title, The Call of Mercy Before the Call of Judgment. Gore Modimo ka mehla a se Modimo wa uno a hlola motho mara a sa ka a fa motho tsela ya go efoga. That God is not God that just judge anyone, but he gives a man a warning so that he can judge him. Amen. Amen. Jwale ka mehla re bona Modimo pele a hlola motho ene a e fa motho pele tsela ya mogaru. Therefore, we see that God, when or before he judges a man, he gives him a way of escape, which is grace.
Amen. Amen. That is why le rena mo mehleng ya bofelo re kgonne go bona magadu a Modimo. That's why even us in the end times, we are able to see the grace of God. Modimo a no a gola lefase mara o ile a lefa tsela ya go efoga. God did not just judge the world, but He gave the world a way of escape. And tsela ya go efoga ga botse Modimo o ile a re fa molaetša wa Malaki ya 4. In fact, the way of escape, God gave us the message of Malachi chapter 4. E leng molaetša wa moswananoši o beng o tletše go efoša motho. Being the message of none like others of saving a man. Amen. Amen. Jwale mo re bala mo re bala ka taba ya Sodoma le Gomora. Where we read about the matter of Sodom and Gomorrah. Ye leng gore o kwagala gore sebe sa motho o se ile sa fitla ka legodimong. That we hear that the wickedness of this city has reached heaven. Amen. Amen. And sebe sa motho o ge se fitlile ka legodimong and ya ba gore Modimo a bona gore wo motse o lekane go go fedishwa. And the wickedness and the sins of these cities, God has seen that this city deserves to be destroyed. Amen. Amen. Mara ba re pele Modimo a fedisha motse o. But it says God, before he destroys this city, Modimo o ile a ikopanya le Abraham mohlanka wa gagwe. God has met with Abraham, his servant. And ge a seno kopana le Abraham, After meeting with Abraham, o ile a tsebisha Abraham dilo ka moka tše a yang go di dira motseng wa Sodoma. he let known of the things that he's going to do unto the city of Sodom and Gomorrah before Abraham. Amen. Amen. And ge a fetša go boledišana le Abraham ka ditiragalo tše di yang go direga motseng wa Sodoma le Gomora. After he has spoken to Abraham about the incident that is going to happen in the city of Sodom and Gomorrah, So Abraham a ba le potšišo ka mogare ga taba. so Abraham had a question in this matter. A rena ga botse go ka hwetša batho ba 50 e le baduki motseng wa Sodoma na o ka fediša motse o wena. Will you destroy that city if you find 50 just people? Modimo a re o ka seke wa ba jwang. God says it will not be so. Motse o we o ka seke wa fediša. That city cannot be destroyed. Mara Modimo o be a tseba gore kwa Sodoma le ba babedi a ba gona. But God knew that in the city of Sodom and Gomorrah, even two, they were not there. Go be go se sana moluki. The just ones were no more there. Amen. Amen. Jwale ge Modimo a ya Sodoma. So when God went forth to Gomorrah, Amen. Amen. Bibele re barongwa ba e be le barongwa ba bararo. The Bible says the angels were three. Amen. Amen. And barongwa ba bararo ba yo moti o ile a šala le Abraham. And one of them was left with Abraham. And ba babedi ba ile ba theola motseng wa Sodoma. And the two of them went forth to Sodom and Go Gomorrah ya go hlakodiša Lot. to go and save Lot. Ka baka la kwelo bohloko ye Modimo a ileng a e bona ga tša bophelong bja Abraham. Because of the sympathy that God has protruded in the life of Abraham. So ka mantšu a mangwe ra gore Lot o ile a escape go fišwa ke mollo ka baka la ramolo wa gagwe. It means that Lot was saved from the desolate of fire because of the grace found by Abraham. Ke ka baka le lekono re lekang go bontšha batho gore re kgone go efoga. That's the way we're trying to show people that for us to escape, Re hloka monna yo a kang go ema gabotse le lentšu la Modimo. we need a man who can stand right with the word of God. And monna yo we ge a eme gabotse le lentšu la Should Modimo, that man stand right with the word of God, so a ka kgona go fetola leemo. he can change the condition. Amen. Amen. Jwale ka ge Abrahama ka baka la gore a be a eme gabotse le Modimo, As like Abraham, as he has stood right with the word of God, o ile a kgona go change-a leemo la motse wa Sodoma. he was able to change the condition of the city of Sodom. Ka baka la gore ngwana bo o be a phela mo motseng oo. Because his brother was living in that city. Amen. Amen. And se a se re botse gore Lota e be e moloi. That does not tell us that Lot was the just one. Mara Lota o phubušitšwe ka baka la gore Modimo a kwetše Abraham bohloko. But Lot was saved because God had mercy on Abraham. Amen. Amen. And ke ka baka le re bonang dilo di direga le lekgomo. That's the way we see things happening even today.
So ge batho re phela mo lefatsheng When we live in this world, dilo tse dingwe a di direng some of the things they cannot be done ka baka la gore mo lefatsheng we sana le baludi because in this world the just one are still there. e seng gore lefatshe le lokile Not that the world is righteous, mara ka baka la gore go sana le motho wa go kwa modimo mo nakong e re phelang mo but go because yona there's still a man who still hears God what he says. so selo seo se kgona go dira gore lefatshe le be safe So that thing can make that the world should be safe. and lefatshe ga le safe go fitlhela ge o e ba le monna yo a kgonang go kwa modimo The world is not safe up until there is a man who is able to hear God. amen Amen. so gore re be safe le rena le kgone For us to be safe even today, ke gore go be le monna yo a kgonang go kwa se modimo a se is that bolelang there should be a man who's able to listen or hear what God says and a se phela and live it. so Abraham go be a phela se modimo a se So bolelang Abraham lived what God was saying. go fitlhela ge modimo a tšea Abraham a jwala ka a friend Up until God took Abraham as his friend. and ba re ge batho ba re ke ba wena They say when people are saying that they are friends, a bona se ba se utelanang there is nothing that they are hiding from each other. ba botsana ntho e nngwe le e They are nngwe telling each other everything because ke ba wena because they are friends. amen Amen. jwale modimo a botsa Abraham sephiri sa pelo ya So gagwe God told Abraham his secret of his heart. gore mona ke mo ka baka la gore ke ya go fediša motse wa Sodoma le That Gomora I am here to destroy the city of Gomorrah and Sodom. wo dibe tša bona di fitlhile mo go nna mo legodimong That their wickedness have reached me up there in heaven. ka mantšu a mangwe e ra gore dibe le bobi bja motse wa Sodoma be be go tlhaba lešata kgopolong ya modimo It means that the wickedness and the sins of Sodom and Gomorrah were making a lot of noise before God. and e leng gore le kgono ge re lebelela dilo Being that today when we look at things, re hweditšeng gore nako ye rena re phelang mo go we yona found out that the time that we are living in now, ba re re phela mo nakong ye e tshwanang le ya Sodoma le Gomora it says that we're living in the time that it's like of Sodom and Gomorrah. and re phela mo nakong ye e tshwanang le nako ya Noah We are living in the time that it is like of Noah. ba re dinako tše pedi tše They say these two ages or time tše re lekang go bolela ka that tšona we are trying to talk about. ba re ke tše di ileng tša kgona go bonagatša gore gabotsebotse batho ga ba sana tsebe ya go tieletša It says it's the one that was able to protrude that people they don't have ear to listen. jwale nako ye re phelang mo go So yona the time that we're living in, re phela mo nakong ya batho ba go seng we are living in the time of people who are not listening. mo re beng re tšea gore re ne batho ba go rutega ba bantši mo nakong ya rena Whereby we take it as if we have well-educated men in this time that we are living in. and ba ba ka kgonang go boloka seriti sa naga Those who can be able to save the integrity of the country. mara ga o lebeletše But when we look, batho ba go rutega the people who are educated ke bona ba destroyang leemo la bophelo are the one who are destroying the condition of life. amen May God bless. jwale le kgono mo a re nyake motho wa go So rutega today here we don't need an educated man ka gore re ile ra lebelela gore re ne batho ba go rutega because we have checked that we have educated people batho ba go rutega ba palela ko thiela tša and modimo the well-educated people were unable to listen to God. ra ba le batho ba go se We rutege have the unlearned people or uneducated le people. bona ba palela ko thiela tša modimo Even them are unable to listen to God. ra ba le baruti We have the pastors. le bona ba palela ko thiela tša se modimo a se Even bolelang them, they are unable to listen to what God says. amen Amen. and selo se sa re fa gore o ra gore go na le moya o o leng ka morago ga motho And this thing shows us there is a spirit behind a man. and moya o o leng ka mo morago ga motho And the spirit behind a man, o bonagetse go tloa kwa morago it has been protruded back there. metlheng ya ge Kaine a bolaya By the Abele time Cain slaughtered Abel. amen Amen. and seo sa re bontšha gabotse gore ke mo dilo di thomang go bonagala gore go na le moya wa motho wa go sekwe And that was the time that shows us that there is a spirit in a man that do not listen. and Kaine ke monno o mongwe a ileng a eletswa And Cain was another man who was once advised gore ge o ka dira that gabotse should you do right,
o tla tshwana le ngwane you will be like your brother. mara ga o sa dire jwalo But if you don't do that, gona tseba gore sebe se go just laleng know that sin is waiting for you. and se tlo go bolaya And that sin will kill you. and ke se se diregang le kgono mo nakong ye re phelang mo And go it is yona what is happening today in this time that we are living in. batho ge re ba botsa gore sebe se tlo ba bolaya People, when we tell them that sin will kill them, batho a ba thieletse people, motho they don't listen to anyone. even the government self Even the mmusho ka bona a go thieletse mo motho does not listen to anyone. so gore ke a lebelela So when you try to check, o kgona go bona gore ga botsebotse batho a re sana boyo you are able to see that the people will have no way forward. amen Amen. mara the only place ye batho re ka kgonang go tšhabela mo go But the yona only place that we can be able to run to ke go tšhabela ka fase ga letsogo la modimo is to run under the hand of God. ke lefelo le le noši le re ka reng ge re fitlhile mo go lona ka ikwetšana bolokeng That is the only place that when we find ourselves there will be safe. mara ka ntle ga gore re ye mo lefelong leo But other than us going to that place, maphelo ga rena a our bolokega lives are not safe. ke re ntho ye e palela batho ba go rutega ba reng ba na le ntho e ba e I'm tsebang saying this thing, the people who are well educated saying that they know something, they are failing to do that. ba re naganang gore ba ka re eletša The bokagolo one that we think that they can advise us in a better way, mara ba palelwa but they fail. ka gore ge re lebelela di-statistics tša batho ba go ipolaya Because when we look at Dipalapalo, the statistics of people who are killing themselves, re kry-a le bona batho ba go rutega ba le ka we maga find that even the educated ones are also inside. wa lebelela batho ba reng ke makgotso We look at the thieves, wa kry-a batho ba go rutega ba le ka you'll maga find the educated people are also counted there. wa lebelela batho ba ba reng ke makgotso You look at the thugs, wa kry-a maphodisa a le ka you'll maga find that the police are inside wa there. kry-a batho ba ba reng ke makgotso You'll find that the thieves, wa kgwetsa banna ba mašole ba le ka you'll find maga the soldiers are also counted there. banna ba bagolo ba mmuso ba le ka magare ga selo se The great men, the great men of the government are also inside se there. bontšha gore motho That shows that a man, a ka seke a kgona go lita motho he cannot lead another man. mara motho yo a ka go lita motho But the man who can lead another a man mo litela bo ya boka go sa and feleng lead him to eternity ke fela ge monna a dumela lentšu is only a man believing the word. lentšu la modimo ke lona le le noši The word of God is the only le one le ka kgonang go iša bophelo jwa motho mafulong a that matala can take a man to a green pasture. that's why re re modimo a tlhole motho a sa ka a mo fa tsela ya go efoga That's why we say God cannot judge a man before giving him a way of an escape. amen Amen. motho gore a kgone go efoga For a man to be saved ke ka baka la gore modimo a ile a mo fa lentšu is because God has given him a way. ane ge motho a dumela lentšu And a le man believing that word o kgweditše tsela ya go efoga has found a way of escape the wickedness. ane le kono ge motho a dumela lentšu la modimo And today when a man believes the word of God, batho ba re reng ba ruteile goba ba botlhale the ones that were saying that they are educated, ba mo lebeletse jale ka monna wa they lešilo are looking at him as a foolish one. ba mo lebeletse jale ka mosadi wa lešilo They look at her as a foolish woman. ka gore go na le mafelo a mantši a ka sekeng a kgwetswa mo go ona Because there are certain places that you cannot find her in. ape bophelo bja sodoma le The gomora life of Sodom and Gomorrah, bo ba bo išiša ditlhogo it was of shame. that's why ba re bo swana le bja nako ye re That's phelang why mo they go say that yona. it's of like this time that we are living in. bophelo bja nako ya sodoma le The gomora life of Sodom and Gomorrah, e be le bophelo bja batho ba go it itaola was the life of people who are not controlling themselves, ba ba sa nyakeng go lagolwa who are greedy, who don't want to be controlled. ane le kono ga o lebelela motho mo botlalong jwa gae So today when you look at a man in his fullness, motho go nyaka go phela bophelo bja go a itaola man wants to live his own life. motho a nyaka go bušwa A man does not want to be mara go nyaka go controlled, buša but he wants to control. ana e le go selo se se ka se gone And eng it is something impossible. ge o nyaka go So buša if you want to reign, e ra gore dumela go it buša means you should be allowed to be controlled. amen Amen. so go o nyaka go lagola dumela gore motho o mongwe a go So lagola if you want to control, allow someone to control you. ane gore go lagolega dumela gore o lagole ke lentšu la And modimo for there be a control, it means that the word of God should be the one controlling. amen Amen. jale motse wa sodoma le gomora So the city of Sodom and Gomorrah, o ile wa fetša o fišwa ka mollo at the end it was burned with ka fire baka la batho ba go sekwe because of people who does not listen. le kgono Today, ge re
lebelela bophelo ka when we kakaretso check the life as a mo whole, nageng ya rena in our land, goba lefatshe ka bophara bja of the lona whole world, batho ba phela bophelo bo people are tshwanang. living the same life. Amen. Amen. Go lebelela standard sa bophelo When you bo look se a at tshwana. when you look at the standard of life, it's the same. Amen. Amen. O ka no ba o le ko overseas mara standard sa ona se tshwana le sa mo You South might Africa. be there overseas, but the standard there is the same. Amen. Amen. Why? Because o na le moya o leng ka mo morao wa motho Why? Because there is a spirit behind a man se se pusha motho that pushes a man. ane se mo pusha ka kae Where does it push it se to? mo pusha tša go ya heleng. It pushes him to go to hell. Amen. Amen. That is why o kgwetša gore bophelo bja nako ya rena gabotse bo thabiša ditšong. That's why you find that the life that we are living in right now, it is full of shame. Amen. Amen. So batho ba nako ya rena selo se ba se bolelang So people of our time, they think that they're saying, ba re a phela re ikekile they say we are living, we are re relaxed. phela bophelo bja We democracy are living the life of democracy. mara go lebelela bophelo bja But democracy looking at the life of democracy, bo bodile go feta. it is corrupted. There Amen. is a corruption. So bophelo bja democracy The bo life, bodile the life of democracy is full of corruption. mara go na le ntho e nngwe e leng ka godimo ga But democracy there is something above democracy. ke gore motho a amogele yo a kang go mokhutsiša ka magare. Is that a man should accept the one who will arrest him, Amen. Amen. Yo a kang go kgona go who will mokhutsiša make him to rest ka magare. inside. Amen. Amen. So le kgono ge re bolela ka gore motho o So khuditše today when we say someone has rested, re bolela ka ge motho a khuditše mo keresete we talk of someone who has rested in Christ. ba re go na le di-inner rest They say there is inner rest, khutso ya ka mo gare, khutso ya ka mogare. the inner rest. Amen. Amen. Mara as long motho a sena di-inner rest But as long as a man does not have the inner rest, motho owe a khutsa. that man does not rest. That is why o kgwetša gore mo lefatsheng le kgono batho ba bolela That's why you find that today in this world people are talking. re makaletse ditiragalo tše di diregang mo nakong ya We rena are amazed of the events that are taking place in our time. tše di senang solution. That has no solution. The government ba tla o bolela ka mokgwa o ba ka The kgona government trying to say whatever that they can say, gore bana ga re lekeng go ba but batho let's try to be humans. mara re ka se kgone go ba batho But we cannot be humans because go na le something ka mo morao wa motho because there's something behind a man se government e sa se that the boneng. government does not see, Amen. Amen. Goba se motho a sa se or boneng that a man cannot see. ke moya o tswang kwa Is heleng the spirit from hell and wo o leadang motho that leading a man. and ke moya o leng ka mogare ga babuši ba lefatshe. That is the spirit that is inside the rulers of this world. Amen. Amen. That's why Bible e re mmušo wa lefatshe le That's why the Bible says that the kingdom of this world o ka re matsogo ga diabolo. is inside the hands of the devil. The only way ya gore mmušo o tswe ka gare ga matsogo ga The diabolo only way that the kingdom can be out of the hands of the devil ke gore le babuši ba lefatshe le ba tšhabele mo modimong. is that even the rulers of this world must run unto the Lord. Bibele e re botša gore nakang mmušo wa modimo pele le go loka wa The gona. Bible says, seek ye the kingdom of God and its righteousness. Amen. Amen. And ge re ka kgwetša mmušo wa modimo pele le toko ya gona Should we find the righteousness and the kingdom of God, o rwa gore le babuši ba lefatshe le it means even the rulers of this world, ba tla buša lefatshe le ba wele they dipelo will reign this world wholeheartedly. mara ba ka seke ba kgwetša lekhutšo la go buša lefatshe But they cannot find the rest of ruling this world go fitlha ge banna le basadi ba nyaka modimo up until men and women seek yo God, a tlhotseng legodimo le the lefatshe one who created heaven and earth, gore batho re kgone go escapa bobe. that people we can escape wickedness. Amen. Amen. Ba re ke bophelo jo bo kileng bja ba gona motseng wa Sodoma le It says Gomora. that is the life that was there in the land of Sodom And and Gomorrah. Sodoma le Gomora eo And ba re that Sodom modimo and a ka e kwagatša And Sodom and Gomorrah, God did not respect it. ge modimo a fetša go e fiša ka mollo After God had consumed it with fire, ba re lota ke ge a le kwa motsaneng wa tsware a na le barwedi. it says Lot was over there with his daughters in the city of Zoar. Barwedi ba e ba babedi fela The only two daughters. ba bona a ile a bona gore nka se kgone go tswa ka gare ga
maipino a motse wa The Sodoma. mother is saying that he cannot get out of the pleasures of the city of Sodom and Gomorrah. Wa tseba gore le kono dilo di dutse ba isabetse. You know that today things are vice versa. Selo se se botse The good thing, a ona motho a se nyakang. no one wants it. Selo se sebe The evil one, se thabela ke banna ka moka. everyone is rejoicing over it. Monna le mosadi ba thabela selo Men and seo. women are rejoicing over the evil thing. Ka gore selo seo a se na bophelo ka Because moka. that thing, it has no life inside. Se a destroy. It destroys. Mara le kono ka bolela le banna ba bagolo ba mmuso. But today you can talk to great men of the government. Mara banna ba shwa re duleng re ikete. They said, man, let's sit and relax Re lekeng go lebelela dilo botse. and try to look at things the right way. Ke nyaka go botsa gore ba ka se ke ba I want utlwa. to tell you that they will not listen to you. Ka gore moya o bethile wa betha le baruti. Because this spirit has stricken even the pastors. That's why Lukono, That's why today, Moto, Herrick, Chabana Kereke, a man, when he say he's running to the church, Ukumana Nawaskata, you'll find a rapist there at the church. Amen. Amen. Upper color, Wearing a collar I'm like a baby. and carrying the Bible. Manamana But Yokiskata. the very same man is a rapist. Amen. Amen. So, Wabana, what was the You see that the people have no refuge. and And when we look at this place, church, and we're taking as if it was a place that people can call it a refuge and they will rest there. But that thing has showed us that that place is not the right place. And the right thing is that we should seek first the kingdom of God and its righteousness, and not seek the church. Amen. Amen. Because, amen. Because the church has even the murders. Amen. Amen. That's why you call all the That's why today, when you look at things, the first thing Kabupa, the whole world, we are scared of things the way that they are happening. We see many people killing one another. Many killings. Government speaks, but the government, no one will listen to it. Up until the government listen to God first. The government is being created by God. And the government, in order for it to rule a man, he must believe to be ruled by God. But as long as the government rejects to be controlled by God, there is no one who will listen to the government. Because there is no one who has power to rule over another man. But it is God alone who has power to control a man. When a leader has the Spirit of God inside, it means in his heart there is God. And that man can speak and all the people can listen to him. But today people cannot listen to you. Because you yourself, you are rejecting God. And as long as you are a man rejecting God, it means that you are rejecting a way of escape. Amen. Amen. That is why That's why you find that men today, they can speak toast up and down. They say the ruling party must do things the right way. But the other party can be elected, they will repeat the very same mistake. Because there is another spirit that pushes a man from that spirit comes from hell. Amen. Amen. That is the spirit of Sodom and Gomorrah. Amen. Amen. The spirit of people who do not listen. And that spirit of people who do not listen has turned the wife of Lot into a pillar of salt. And
wena o ka fetoga kgopa ya And letswalo today, even you might turn into the pillar of salt ka baka la go sekwe se modimo a se because bolelang. of rejecting what God says. Amen. Amen. Ya ba gore o fitile to the point of no return. It means that you have reached a point of no return, Mo o ka se keng wa tswa o kwele motho where you cannot even listen to anyone wa sokologa. and repent. Amen. Amen. Mara a re lebeleleng taba e. But let's look at this matter. Bibele e re ka le le latelang, The Bible says the other day, Lord, Lot, I mean Abraham, Abraham, a boela mala lefelong lena. he returned to that place A beng a bolela le Modimo le morongwa a le mo go that lona. he was talking to the angel where they were at. Ba re ke ge a bona moši o emelela kwa Then motseng wa he saw Sodoma. the smoke arising in the city of Sodom and Gomorrah. A nyaka gore Modimo a dira metlae lefatshe le Then sengwe. God did not make fun. The city has been destroyed. And ke dumela gore le lekgono lefatshe la rena. I believe that even today, our world, As long batho ba itšea gore taba ye ke metlae, as long as people take this matter as a joke, batho ba iphila people are enjoying ka mara democracy. inside the democracy. Mara ke nyaka go botša gore ba phela bophelo bo bokotsi ka gore democracy I want to tell you that they are living a dangerous life because the democracy e palela ke go fa motho a way of is escape. unable to give a man a way of escape. E feile go fa motho tsela ya go efo. It fails to give a man a way of escape. And as long e feile go fa motho tsela ya go escape, As long democracy fails to give a man a way of escape, e ra gore re swantse re lebelele ka leitlho le leng. it means that we have to look at it in a different perspective. Mara re ka advise batho ra re no boela morago kwa drawing board. But we can tell people to go back to the drawing board. Le yona fase le lebelele dilo ka leitlho Go le leng. and sit and look at things in a different way. Before le thoma dilo, Before you start things, le nyake Modimo. seek God. Amen. Amen. Le kgone go lebelela dilo di complicated. Today, when you look at things, there is complications. Le ka mare ya dikolo tša rena o jwale. Even inside our schools is that way. Ka baka la gore go na le moya o go leng ka mo morago wa motho. Because there is a spirit behind a man. And moya o ke re o tswa kwa heleng. That spirit I'm saying is from hell. Amen. Amen. That's why batho ba rena re ka se kgone go ba le bokamoso jo bo kaone. That's why people of today, we cannot have the better future. Mara gore re le bokamoso jo bo kaone. But for us to have the better future Ke go dumela lentswe. is to accept the word. Ke lona le letele le ka re fang bokamoso It's jo the bo only kaone. one that can give us the better future. La re dira banna le basadi ba kamoso. And make us men and women of the future. La re dira baetapele ba kamoso. And make us the leaders of tomorrow. La re dira baruti ba And make kamoso. us the pastor of the future. Mara ka ntle ga lentswe le a rena baruti ba But kamoso. other than this word, we have no future pastors. A rena president wa kamoso. We have no future president. A rena doctor wa kamoso. We have no future doctor. Because batho ba nako ya rena a gona yo a tshepagalang. Because the people of today, there is no one who's faithful. Amen. Amen. So le di-doctor di tshepa. So even the doctors are not faithful. Batho ba o naganang gore ba ithutile ba kaone ka motho. The ones that you think that they have learned better by the human life, Mara ntho e re bontšha gore motho gore a tshepagale. but that thing shows us for a man to be faithful or Ke gore trustworthy, a dumele lentswe. he must believe in the word. Ga botse lentswe la Modimo le tshwere solution In fact, the word of God, it has the solution. ya dilo ka The moka. solution of everything. Amen. Amen. Ntho eo ke yone e tshwereng karabo ya dilo ka That moka. thing is the only thing that has the answer of all things. Amen. Amen. Mara ke tlo bala le lena dilwana tse dingwe fa. But I will read with you quotations here. Ke na le di-quotation tša ka mo. I have the quotations here. Dibuka tše dingwe tšeo ka se dikhwetseng kwa library ya gago. Books that you cannot find in your library. Amen. Amen. Mara o ka di kry-a fela mo go batho ba ba o tšhabang Modimo. But you can only find them where there is people who are fearing God. Amen. Amen. So re tlo go balela mo. So we're going to read for you. That's why Bibele re botša gore ba ile ba bula dibuka ba buka le dibuka tše dingwe. That's why the Bible says they've opened the book. Even other books were opened. Jwale le nna ke bala another book. So even today, I'm opening another book. And then ye e kang o bontšha dilo go ka bone go ya mo Modimong. The book that can show you things better to go before God. Amen. Amen. Mara ke tlo bala le wena fa. But I'm going to read here with you. Buka ya ka ye e rerilwe ka The book has been preached.
e rerile ka di-9 tša March 1958 9 March 1968. 58 kwa Branham Tabernacle. Branham Tabernacle. And then title whenever will the church go before the tribulation. The title is na kereke e ka tsamaya pele a ditlhodišo na. Amen. Amen. The answer is yes. The answer is yes. Amen. Amen. Kereke ya o sepela pele ga ditlhorišo. The church will go before the Tribulation e tšea tulo. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. So jwale mo re tlo balanyana mo. So here we're going to read a bit. Ke na le ditsopolwana tše kaenyana I fa have pele re few fetša. quotations before we end. Amen. Amen. Before we finish. Hallelujah. Praise God. So ke tlo fetša segala. So I will finish as Mo mohlanka modimo mo gore here the servant of God says. this morning ke bala page 2 paragraph 7. I'm reading page 2, paragraph 7. Or this morning I was speaking of the oncoming judgment, Mesong ye ke be ke bolela ka katlholo ye e tlang. and tonight I wish to continuing. Mathapama ke duma o tswela pele. We can feel the hot winds of the nearest judgment of the Almighty God. Re kwa moya o fishang wa katlholo ye e tlang ya modimo o modimo. As we begin to feel these things, it is behavior us to kind of watch where we are living. Se e dithomo re bontsha lo re lemoša gore re lebelele mo re sepelang le mo re phelang wona. And when the hour that we are passing through, Mo nakong ye re fetang mo yona. or some times ago, Nako tse dingwe it was my privilege to visit India. e be le matlhatsi a ka o etela India. And just before I come to India, Pele ya ge ke ya India, they had a great earthquake. o ile wa ba le tshikinyego e kgolo ya lefase. And I was reading in the newspaper Ke be ke bala mo segatišweng in India ko India. that how that about 2 days before earthquake come, O re na o ta jwa gore seo pele a matšatši a mabedi seo se ka dirang. the same to know that something was wrong. O sana se o tseba gore se sengwe se fošagetse. All the little birds that living in the cliffs in the big buildings, Dinonyana ka moka tse di dulang ko mathuding kwa a dintlo tse digolo. living along the great stone walls, Tse di dulang ko dintlhaneng tša maswika ko dintong. much of India stone walls. Gantši dintlo tša ma-India di na le maswika a magolo ko godimo. Yeah, how about leading Ao ba le dintlhana. Machufana, so. Amen. And all little birds Dinonyana tše that their nest in those cliffs tše bo reng ditlhaa tša gona di kwa dintlhaneng kwa tša maswika. left the walls. Di ile tša tloga fao. And all of the cattle that usually stood around the big Ka moo ka dikgomo tše di be di dula o bapana le mabota a magolo. in the afternoon, Ka nako ya mathapama. in the shade and around the great stone walls. Mo moriting mo maboteng a magolo. For about 2 days before earthquake, Matšatši a mabedi pele ya tšhikinyego ya lefase. all these animal and little birds Diphoofolo tše ka moka na tšona le dinonyana went out in the middle field to stand. di ile tša tloa mo merakong tša ya kwa kgole kwana eng o yo dula gona. Amen. Amen. So, dile tša kgona go kwa tshebotse. They were able to hear the warning. Amen. Amen. And ge dinonyana le diphoofolo goba dikgomo di kwa And tsebotse, when the little bears and the cattle, when they hear the warnings, mara ke dumela ke re I believe that motho ke ena a beng a šetše a man was the one left, a reta leemo ka mokgwa o le leng ka gona, praising the condition the way it was. because motho o be a sa kgone go sensa gore o sepela mo a dangerous zone. Because a man was unable to sense that he was walking upon the danger zone. Amen. Amen. So motho o be a rata leemo le ditiragalo tša nako So eo. a man at that time was praising the condition, even the events of that time. Mara mola dinonyana le diphoofolo di ile tša kry-a a warning But when the little bears and the cattle received a warning, tša bona gore a re sa bolokeile, and seeing that they are no more safe, o bolokega ke gore re tšhabe mo for us lefelong to be safe is to flee away from this place. and ge di tšhabile mo lefelong And le when they fled away from that place, ba re 2 days before they said 2 days before, earthquake ya emele. an earthquake started there.
wa senka batho and people died. batho ba shwa People died. and ke se se diragang lukgo And that's what's happening today. re mo magageso re sware molaetsa wa warning We are here having the message of warning wa gore motho a tšhabiše bophelo jwa that gagwe a man must escape his life a bo tšhabišetša mo modimong and run his life unto the Lord. e le go lefelo le le noši le motho a ka yang a fitlha a bolokela And being the only place that a man can flee there and be safe. mara ke mo motho a sa nyake go finyelela go ya gona But is then now a man does not want to strive to go there. amen Amen. ka gore motho magageso o bothata Because a man, my brethren, is hard. amen Amen. a gona sebopua se bothata go swana le motho There is no hard creature like a human being, a man. motho a A kobila man does not listen and you cannot even advise him. mara bona wa tseba gore ba re kwa thekine But look, don't they say earthquake? ba re earthquake before e ba They say gona an earthquake before it was there. batho ba no re ba dutse People, when they were sitting like that, dimpia tša bobola fase and the dog started to crawl on the floor. They started howling like that. tša feta tšatšo After what they flee. dimpia tša tšhaba The dogs fled away. mara wa šala batho But the people are the ones who ke remained. ge ba šetše ba rata leemo I'm saying they left there praising the condition. ka mokgwa dilo di sepelang The ka way gona things they were in that manner. le ka mokgwa batho ba iphinang Even ka the gona way people are enjoying the pleasure. that's there. why le kgono go lebeletse That's motho what today when you look at a man, motho o ka se mmotse selo ka taba gore tšhabišetša bophelo you ba cannot Modimo. even tell him that you should run his life unto the Lord. especially ebile e le monna wa politiki Especially if he's a politician man. o boima kudu mo tša re monna e sonya ka modimo It pele is very hard to tell him that seek God first. amen Amen. o re ge o dira dilo o di dire ka fase ya maatla That modimo when you do things, you must do them under the power of God. ande modimo a ka se go And latlheng God will not let you lose. ande o ya go sepetša dilo ka And you order are going to process things in the right order. le kgono lefase ya lena order Today, the world does not have order. ka gore batho ba ona ba nyaka go bušwa Because there are people, they don't want to be ruled or mara ba controlled, nyaka go buša but they want to control. amen Amen. and as long motho wa nyaka go buša As long as a man wants to control, o tshwanetse a nyake le ena a dumele gore modimo a mmuše he must also accept the way that God should rule him first. that is why o kgwetsa gore re na le problemo mo malapeng That's why you find that we have problems in the families, mo batswadi ba bantši ba bolelang gore no bana ba nako ya rena ba whereby the parents will say the children of nowadays, they do not listen. ga botse ga se bothata bja bana In fact, it's not the problem of the parents. bothata bo bogolo ke ba batswadi The biggest problem is of the ba parents. ba ganang go kwa modimo Those who does not want to listen to God. as long o le motswadi o gana go kwa modimo As long as you are a parent, you don't want to listen to e God. ra gore o applyela gore bana ba gago ba seke ba o It means that you are applying that your children should not listen to you. ka gore wena selfo o gana go kwa modimo Because you yourself, you don't want to listen to God. mara ge wena o ka kwa modimo Should you listen to God? o na le mo o kang go boletša bana ba You gago have where you can report your children. amen Amen. gore modimo mphile bana That God, you have given me children. ke gopela gore dira gore ba nkwe I'm asking you to do that, they should listen to me. even the government self Even the government itself, ge banna kwa godimo when the men there of high positions, ba na le modimo mo go if bona they have God inside them, ba na le mo ba kgonang go bolela they have where they can report. gore modimo re file diposo tša That modimo game, God, you have given us the highest position, ka gore re kgone go laola so that lefase we can able to rule the world. wena o le modimo dira gore batho ba You re as God mean that people should listen to us. ane batho ba ke sokwe People cannot hear you or obey go you fitlhela ge batho ba nyaka sefatlhego sa modimo until people seek the face of God. ke solution The solution. amen Amen. mara e re re ba lefa But let's read here. amen Amen. paragraph number 9 Paragraph 9. you see Wa bona. there was something about Ge o bona se sengwe ka selo se. that God was taking a care of his earthly parents, Gore Modimo o tlhokomela kudu dinonyana tša hae, his animal. diphoofolo tša hae. You know the same God Wa tseba Modimo ya tshwanang. that directed them in the ark Wo a ile a di šupetša a di iša ko a rekeng. in the old days. Ka nako tšela tša bogologolo.
when they was destroyed by the water he ba be ba fedishitswe ka metsi at the preaching of Noah, ka thero ya Noah, that same God modimo ya no a tshwanang still alive, o sa phela le lekgolo reigns today. le lekgolo He has control of his being. o na le taolo ya dibuntso tsotlhe tša gagwe. Amen. Amen. Yena modimo yana The yona. very same God E sa le yena le kajeno. is still the same today. That's why Bible e re kwa maabane le lekgono o isha ka o sa That's why bone. the Bible says he's today, is of yesterday, today, and forevermore. He's unchanging Ke God. modimo yo a sa fetogeng. And modimo yo o ge a sa fetoge, And when that God is unchangeable, o rata gore batho re ka bona mola lentsweng lela la He mathomo. lets us people to come to that first word, Lona lela la go boloka Noa that word that has saved Noah le ba lapa la gagwe, and his family le diphoofolo. and the animals. Amen. Amen. Batho ba gore metlheng ya Noa, You know that in the times of Noah, o be go tshwana le lekgono. it was like today. Batho ba bona ba be ba sena tsebe. The people are greedy. Ba re kore batho ba bona ba be ba ikgantsha ka gore re a aga, The people they were saying that they're boasting that they are building. re a lema, We are farming. re tlhaboloile. We are civilized. Mara batho bao ba be ba sa kwe modimo. But those people that did not listen to God A na go se kwe modimo wa bona. and not listening to God, O ile ba ba dira gore lešata la bona le sele ka modimo. it made them that their noise should irritate God. As the more batho re dira bobe, The more we people do the wicked, as the more bobe bja rena bo dira lešata mo kgopolong ya is modimo. the more our wickedness make a lot of mess in the mind of God. Seo se dira gore modimo a fete a tšea sephetho sa gore fete. That made God to take a decision of destroying us. Amen. Amen. That's why kwa ba re lekgono lefatshe le le boloketswe go fedišwa ka mollo o sa timing. That's why the Bible says, or that's why it says that this world has been saved so that it can be destroyed by the unquenchable fire. Amen. Amen. Mara ga re kweng mo. But let's hear here. Hallelujah. Praise God. And I was thinking, Ke be ke nagana, if God was so mindful of his elderly baby, he modimo e ba tlhokomela dinonyana tša e ka tsela e, his cattle dikgomo tše, and sheep, le dinku, to take them away from destruction before it is o tried, di tšea a di toša mo lefelong le le re tshenyego e tla o dira ona. how much more Go ka kang, a mindful of his children who has been born of his spirit, go ka kang gore a ka tlhokomela bana ba e jwang ka bana ba ba le gore ba tswetse ke ka moya wa gago, washing in his blood. ba ba tlhatsitsweng ka madi a He gago. is a mindful for them, Ke o a ba tlhokomela. as he honored the little birds to go from their dwelling place. He a tlhompile dinonyana di tša di iša kwa mafelong a ona bodulo. I truly believe that is warning Ka kgonthe ke dumela gore ke seboso. his people today. O seboša batho ba e le As kgolo. we see this great son of his He re coming bona diika tše dikgolo tša mabuo a gago. at hand. Di batametse. And I believe that God is warning his people to come together and great calling out this last day. Ke dumela gore modimo amen. Calling out in these last days. Ke dumela gore modimo o seboša bana ba gore ba tšhabele mo le gore ba tla khumana pitso e kgolo mo nakong ya bofelo. Amen. Amen. So, ke selo se se diregang mo nakong e re phelang So mo that's the yona. thing that's happening in the time that we are living in. And ntho e re ka se e tšhabela. And that thing, we cannot flee from it. Hallelujah. Amen. Mara re lebelele something mo. But let's look at something here. Modimo a le May šofofatse. God bless us. So, ye ke junction of time. This is junction of time. Amen. Amen. And makopanong a nako tše pedi. The junction of time. Amen. Amen. So, wa ra gore ka metlha ge re fitlha mo go ba le a junction, Every time when where we reach where there is a junction, we must slow down re tshwanetse re seleke because re a o causa accident. because re lo thola accident. Amen. Amen. So, go fitlha mo junction, So when you approach a junction, o swanetse o fokotse makhura ge ba o mootledi wa you sefatanaga. must slow down if you are a driver of an automobile. And le ge o le mosepela ka dinao, Even if you are a walker,
o fitla mo junction When you reach a junction, o swanetse o bona gore o isa matlho a gago ka mo you lekang must make sure that you check thoroughly both sides. gore o direga eng fa ka o ka tswa koo That's what's happening, because accident can be caused there. mara jwale mo re bolela ka a spiritual junction of But time. here we're talking about the spiritual junction of time. Amen. Amen. Pele go ntho ye e sa bonweng ka matlho. Being the one that cannot be seen by the naked eyes. Mara ye e nyakang gore batho ba ba dumelang ge ba fitlha mo go yona But the one that requires those who believe when they reach it, ba iketse. they should relax. Amen. Amen. Ka gore ntho nngwe e yo Because direga. something is going to happen. Amen. Amen. That's why o kgwetsa gore nako ya re phelang mo go That's yona why you find that the time that we are living in, batho ba paletse ke go bona modimo. people, they failed to see God. Amen. Amen. Ka gore ka metlha ge dilo di fitlha gona mo Because every time when things reach that place, e ra gore modimo o na le ntho a e it dirang. means God has something that He's doing. And ge re ka palela ke go bona selo se modimo a se dirang mo nakong ye re phelang mo go Should we yona fail to see what God is doing in this time that we are living in, re ka seke ra bolokega we cannot be saved. gore re bolokega For us to be saved ke gore re tsebe gore na modimo o dira eng is to know what God is doing today. Amen. Amen. So it's the only way ye ka re dirang gore re bolokega. That is the only way that can make us to be saved. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. And then Ma'are, Yes, look yes. at the first destruction of the world. Lebella mo tshwaraganyong ya lefase ya mathomo ya lefase. The first junction after the world was formed. Junction ya mathomo e lefase le sa go tlholiwa. And God placed a man on earth. Modimo o ile a bea monna mo lefaseng. The Bible said that Bibele e re they begin to build a city, ba thoma o aga ditoropo. a great building. Meago e megolo. Programs went on in that world. Mananeo a ya ka tsela eo. Look at it today. Today, E lebella botse le golo. Jesus plainly said as it was Jesu Kriste a re ka e bile ya ba in the days of Noah. ka nako ya Noage. So it will be in the coming of the Son of Man. Jwale o tlo ba ka jwale ka maboa a morwa a motho. The same thing. Se se tshwanang. Hallelujah. Amen. Ora gore Modimo a fetole plan. It means that God does not change His plan. Hallelujah. Amen. So ke rata gore re stop. So I would love us to stop here. Modimo a le se go May fa. God bless us. Hallelujah. Praise God. Re boletse go fitlha mo. We'll speak up to Molaetsa so wa rona wa far. letsatsi o fedile. Our message of this evening ends here. Modimo a le se go fa. May God bless us. God bless you. God bless us. A re rapele. Let's pray. Modimo go shie matla ka moka. Wena Jehova. Wena wa maabane le legono papa o shaka o sa feleng. Yes, Lord. Modimo wa ka lentšu la gago ke le papa re sa leboletse kgoši. Modimo wa ka re through that inspiration morena e ditšwileng ka yona kgoši. Modimo wa ka a lebe ditsebeng tša batheeletše ka yona tsela yeo morena. Re a rapela modimo wa rena papa re ba ba lekwago. Modimo wa ka a le bathuše. Re a rapela kgoši e lokilego papa re fa sekele morena. Modimo wa ka le le phelago ka gare ga tshenyego morena. Modimo wa ka re intervene ka mogare ga leemo kgoši. O fetole maemo ka moka modimo ya lokileng. Re a rapela Jehova ka leina la morena Jesu Kriste. Tšea tagolo ka moka papa le mo mathapameng a letšatši kgoši e lokileng. Modimo wa ka re sa fetile bofelong ba molaetša wa letšatši. Re šeufatše modimo papa go šeufatše le molomo wa mahlanka wa gago modimo o sa boletše ka yena Jehova. Re a rapela senata sa legodimo re tlatše ka maatla a legodimo ka mehla modimo ge re approacha the Mississippi e be wena ya bolelang morena. Re a rapela kgoši re neela dilo ka moka re di gafela mo go bona modimo ya lokileng ka go tshepa le go dumela mo leineng le le botse leina le le maatla la Kriste Jesu morena wa rena. Amen. Amen.